Webale nnyo balire ddala omulabi waffe owa Motion Media. Tubaza gwe nojo sinzira okubanga otugoberera era tukwebaza bwansusso munnange buli lw'okuna kagundi ako no likinga no subscribinga ebintu ebyo nobitambuza. Twabagamba tugenda kubasomesa mukutu guno tugenda kukola ebintu bingi nnyo naye tugenda sooka tubalageko ebitonotono nga bw'olaba into yaffe eyo bwesooka tulinamu ebyobufuzi, tulinamu ebyobulimi, tulinamu eddembe ly'obuntu, tulinamu amateeka kooti ekola etya emirimu gyayo, bw'oba ogenda okweyimirira omuntu otwala ki, byonna tugenda kuba tubisoma wano ku mukutu guno. Ate n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bonna tugenda kuba nga bw'olaba story tuzikola ku KTV ate tumala ne tuzikola tuziteeka ku YouTube channel ya Motion Media. Gendayo bugenzi olikinge osubscribinge, gamba mukwano gwo ne mugandawo nti omukutu ogw'olumu okujjudde okumanya n'okutegeera gwaggulwawo dda. Facebook Junju Moses, Motion Media, YouTube. Olwaleero ensonga etuleese tetugenda kulonzalonza ebyagwa mu nsi ya Turkey ne Syria mwabimanya. Abantu abasoba mu 8,000 bakafa. Ebiri wano mu Uganda, Saudi Arabia endagaano yagwako nababulira omwezi guli era mukulu Kayonde ne muleta n'atubulira okwemulugunya kwe wekuli ne byayagala biterezebwe. Twagala okumanya lwaliro byateredde kubanga ababaka ba parliament abagenda mu Saudi Arabia bakomyewo. Byateredde, yagenda, teyagenda, lwaki teyagenda, byonna tugenda kubimanya. Deni abana Uganda ettake babiri bafudde, twongera okusasira famire z'abantu abo. Mwe muli babiri bambi omulongo yabuuse, babasabye bukadde 10. Sigenda kulonzalonza kambayunge ku mukulu. Nze muyita ambasada w'abantu bamukuba kyeyo ebweru w'eggwanga, bamuyita Kayonde Abdullah owa Voice, Migrant Voice Workers. Agenda kutubuuzaako ate atubulire yensonga aziraba atya. Sebo mu bigambo bitono nnyo buuza ku bantu ombuulire ensonga ez'abantu endagaano okubaza ebweru etuuseewa. Seba abantu babuuzeeko. Abatulaba ku Motion Media ne KTV ndi musanyufu okubanga mulowooza ku nsonga ezikwata ku bankuba kyeyo mutujjukira era ne mujja gye tuli okufuna clarification. Amannya nze Kayonde Abdullah omukulu nga bwanyanjudde mbitiibwa. Mashallah, saba mukama abeerenga bwe kiba kitugwanira bwekingwanira kigwanira sebo emmeme kyejjula omutima kyegujjula emmeme kyefulumya n'akamu. Of course Katonda baba akuwadde obuvunaanyizibwa obukulembeze buva eriye. Mpozi ensonga ezigenda mu ggwanga muziraba naddala nze nsinga nnyo fokasinga ku bikutukwatako ng'abakubi b'ekyeyo nga tugezako okulaba nti tetusula gap oba step n'emu okuba nti ensonga ezitukwatako zisalibwawo abo abatamanyi na bye tuyitamu. Tutandikire nakulabye ng'oli mukaawo ng'omususa ningamba muganda wange kikyate abantu okuba wa bbeiro tamanyi nti ddembe ly'abuntu. Kituufu omuntu okufuna bbeiro is a right omuntu gy'asobola okusaba. Omusango gwa Nakintu? Yes, omusango gwa Nakintu Julius. Twabaddeyo ku High Court ng'omulamuzi agezaako okuwulira that bail application era finally abagiteekamu basucceedinze. Naye ffe ku side yaffe complaint gye tulina nti omulamuzi yagenze nnyo mu maaso kwagala okunnyonnyola ate omusango. Yagenze mu musango munda. It wasn't so much good. Ng'alinga ng'ayagala okunafuya omusango ate ng'ali mu kuwa bbeiro. So ekyo kikyamu kyatunyizizaamu. Yandibale tagenda mu maaso kwefuula agusoma ayagala kujumpinga ku conclusion which is prejudice. Naye katusuubire nti ye judge nga situnnaba kunyiiga nnyo n'okusaba bamukyuse kuba tulina right eyo
esaba state okumusa okuba mukyuse batuwa omulala wona alinza okubalayikira obutatuwaki obwenkanya muwanikira principal judge n'atukyusiza omulamuzi because ono watandika okulaga nti ayogerezeganya nnyo ayina eddembe okwogera naki atandika okunyonyola omusango mu ngeri bwetu ate bwanaatuka okuwulira already ojampinze ku conclusion otandise okurulinga out nga bwetaali trafficking bwetaali biki n'olwekyo sinzidde okwo kuwabbanawulidde agamba mbu omwana yagenda mu butuufu era okumanya yagenda mu butuufu yalina endagaano kakitegeeza nga kyalibadde kijja luvannyuma lwa kutandika ku opening case mu second gundi nga kunaku z'otugambye nti tujja kudda otandika okuwulira omusango nga naawe omaze okugusoma n'ogutegeera kyomuwendo Joseph kyomuwendo ye State Anthony musango agamba atya kunoonyereza kutuuseewa of course state ndowooza ekola ebintu ebyo mu ngeri yakasoobo era bwe busungu bwe tulina simanyi lwaki emisango gyayo bweba egezaako okuba nti egikwasaganya tebalina coordination kuba detectives baba IOs ba files zino okubanga balina full information oba okubanga banoonyereza ebyo byetagisa okunoonyereza because kati mu musango nga guno basobola okubanga bafuna information ne bagyongera mu kulumiriza babawa chance okukola investigations nga kesi bwewulirwa kati bwebanga ffe twabawa buli kimu ffe ba complainants twabawa buli kimu kyetwalaba ne basinzirako okukola arrests zebakola it is incumbent upon them bonga state okwongera yes babwanjula we will appreciate that naye okugenda mu maaso okulaba kwa state doesn't work in pieces. It has to coagulate and coordinate its activities. Temusobola tugamba nti temumanyi bye Saudi temunafuna information ye Saudi all this long mwina ambassador mwina gundi ambassador ayinza okuba siye investigator naye why don't you even have an army attache oba mwagala kwatachinga police attache naye mumuteekeyo such that asobola ku extending omukono and ekyokubiri cases zaffe teziri muntu mugenda ku exploiting ba I mean ku export kujayo muntu eri bagita extradition something okujjayo omuntu mulete eno mumujajingire wano. It may not need all those agreements but through your diplomacy you can agree in such a public discontent kubanga mwena states zombi Saudi losing image ne Uganda losing image. Why don't you open doors if Saudi ngeina che doubting wano mo allegations ina embassy one the ambassador here can seek an open entry into this kind of interrogation neba ko nayo chenyonyola. Why the Saudi embassy is here in Uganda? I mean, to harmonize such things. And still, if Uganda cannot reach Saudi, there is a Saudi embassy here which communicates direct to the foreign affairs the other side. So ebyokutubuzabuza nti tebamanyi bulungi byagenda mu maaso, you write to the Saudi diplomacy, write to them. They reveal the information you want. Saudi embassy yawan wandikire King Fahad Hospital ekigamenti sebo mutubulire mwana ono batu baino bali mukutwachu mwamuzanga mwali musala mwasala bichi give us that report. I don't know why they want to apply when bobogeno longoso omuntu babera wa signing ane signing ku sajale ye procedure yongegena maso bali bagena mukola cooperation yachi. Can the Saudi embassy in Uganda be compelled to produce this? Do we need somebody even to fly to Saudi Arabia? Besides that, if we have a Saudi embassy here that looks for over Saudi affairs eziri mugwanga wano Uganda ne business zayo because the diplomats are supposed to promoting interests of Gwanga. Now what is the interest of Uganda and Saudi state to state? Bona baina interest ya labor export and import. One imports and another one exports. And they have an agreement, they have a treaty over that. What if such scenarios come related to organ crimes and other issues bwezijja mugamba mutanti mwakola treaty etasobola ku harmonizing nsonga ngezo. Ekyokubiri police ekoze okunoonyereza kwayo nebagamba nti tulina we tutuuse ffe tukoze files ziri complete wabula it is pending obujulizi obuliwa
okuverifyinga ebyogerwa okuva Saudi Arabia. Don't we have Saudi embassy in Uganda? Don't we have Ugandan embassy in Saudi Arabia? Nga ne ba consular abakulu abali ku embassy ya Uganda Saudi Arabia baliyo balaba n'omwana ono Nakintu Judith ng'ali mu ddwaliro. Omu ku bakulu n'abuuza n'okubuuza lwaki omwana ono akyali wano. Ye abaffe bwe batuukira okumanya n'omwana eddwaliro we yali. Can't the embassy of Uganda in Saudi Arabia right official okujja nga abaliyo they are just cowards and they don't even deserve to be cleared. To be cleared to go there. They don't defend the interests of Uganda in Saudi Arabia. Maybe they are in business. Now why don't you write through the protocol whatever and seek to get this information if Saudi is to defend itself. Otherwise then Uganda remains at stake to explain. The Ugandan state remains at stake to explain what transpired. Kubanga jaji bwavaayo n'atandika okugamba kituufu ensigo baakakasamu baagijjamu era ne poliisi ekakasa nti ne state nayo yini nekkiriza ya Uganda kubanga state kati yevuga omuki omusango gwe kati wemala okukkiriza nti kituufu omwana talina nsigo bannaye ensigo yaragawo. Ebibuuzo biri nti bwe banga ensigo y'omwana yabula mu ngeri bwete y'amankyolo tulina amateeka tulina any relations ezisobola otuyamba okutegeera ebyaliwo bwe zibaawo bring them out. Exactly. Once you bring them out, maybe you will know where the mistake was. Because abantu abamu bakola ensobi. Kati okugeza nga guno bola abantu bebawamba mu drone bebakola ebintu ntu. Oyinza okwekanga nga state temanyi bulungi ani akikola. Naye ina capacity. Kubanga ino kuma sovereignty and that image. Ina capacity okunoonyereza n'okunoonya baani abakola ebintu ebyo. Abantu bavaayo ne bakola ebintu nga ba individual ne ba imposters nabo gye bali. Kati ojasanga omuntu nga yagenda nga mu Saudi n'apangapanga n'akola craftinga n'agula ensigo y'omwana. Ekigera kati asobola okukwatibwako tesobola lwaki Saudi ebeeyagala emubikkirire oba kale obanga waaliwo transaction yonna nti baagula ensigo nga nabo bagamba eri ffe okusinziira engeri gye twagulamu ensigo eno nga Saudi Arabia waliwo empapula zizino kati Saudi zebejjayo oba noono naye omwana yali mu mbeera embi ayagala kasente batubuulire okusinga okwekweka ensigo teriiwo ate buli omu tawa ansa kati mutubuulire ani eyavuga kino n'okusinga ate Uganda okweka mwana neekwata abaliwa baliwa ne Uganda beyakwata beyasiba okukweka mwana kweka mwana biso lya mbuzi kiso kya mbuzi kireke taata oganya okunoonyeza abaana ekyokulya aye n'obuuka n'olana kuba kuba emiggo mu mwali lwaki mulubera mwogera nnyo lwaki mulya nnyo okiwulira kakati abaana tebabadde nayo si be bavunaanyizibwa ku ki kakati kyekyo kyowulira basooka kusaawo omusango gwa human trafficking kakati omulamuzi avaayo nti ate kakati tewali kiraga nti bakukusa kubanga abaana bayita bulungi muki omwana bamutwalira mu mateeka bamutwalira mu mateeka amateeka gajjamu ensigo akali amateeka ago ge bamutwaliramu bo gajjamu ensigo bo galambika kujjamu ensigo naye sabjudice zirulu eyo ebiseera ebimu olumu ereka ebintu ebimu ebbali naye waliwo era keesi eri awo Mengo Court yamuvubuka omutajja Mushidi Kavuma wa Nuupu naye yakwatibwa ne bamuwamba bamuteeka mu mmotoka kati mbe mmotoka ne bamukuba essasi mukugulu mbukati ate mmotoka ye ayasa mmotoka kati omusango bamuteekako gwakwasa mmotoka naye ate nga ye gwe bamutuusaako kati ku byombi kyekyasooka okubaawo era byebimu byebyo abasajja baleeta accident newa ne bagamba nti baleeta n'ekitundutundu kya compensation era neewunyiza omulamuzi mbu baleeta compensation ekitundutundu kya compensation nti ne basasula ku compensation eyensigo ya accident ya natural ulinge gye bakireeta mudayo dimuko kugamba compensation eno yali esasula nsigo oba yali esasula accident. Secondly, tugenda okuyita waka kugamba nga Nakintu yamala dokkomawo abaami abo ne bajja n'obukadde 3 nga babutuleetera mbu tukirize mwana ono this is part of the compensation according to our agreement obukadde 3 tugenda okulaba nga wayise emyezi 3
ebiri nga bafubutukayo ne court ruling nti kakati compensation eweereddwa ne tugamba bano bawa compensation nga tennasoma bayagala bawe compensation kati ngani omusango tegunnasomwa olungani akiikidde oluyirwa na kintu ate ani yaliyo bebawolereza bebawolera kwega situmanyi era ne bakulaga nti bo bakiggala ekyewunyisa bwe baali baleeta compensation yaabwe ey'obukadde 3 nga nakintu yakatuuka mu nnaku ezi 2 owulira luvannyuma lwa corona wolowooza nti kampani yonna tebana ssente naye ate kiyinza n'okulaga nti ne ku akawunti zaabwe tebalaga nti kwayitako obukadde obwa 3 bwe bayita obwa compensation kuba kyenjagala kino banoonyereze obukadde 3 bwe bayita obwa compensation tibwali part of compensation let's look at its stress omukululo gwazo bwayita ku akawunti ki bwe buba nga tetujja kugendayo naye nga ebyo byonna nga biri bwe bityo tulaba tuli ku motion media njagala okwebaza mwena abagoberera mukulu Kitenda Tone yali ku kamera wali emabega mubeera temumulaba naye yatuusa bino byonna gye muli ina musajja mulungamya wa ku mikolo Mr. Kitenda Tone era enamba yetugenda giteekayo wansi n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba gyakolera emirimu gye alungamya emikolo obanga ogenda okukola omukolo sooka omutuukirira kuteeketeeke biki byojja okusimbako omulaka ng'ogenda okutandika omukolo ate abagitadde RTF institute esomesa amawulire esomesa abaana obintu eby'omukono esangibwa wali namuseera mu Wakiso era nabo jja banoonyako basomese omwana mu kaseera kano ng'abaana bangi nnyo ensimbi ntono nnyo osobola omwana omutwalako eyo ate n'abanguka mu bino ebintu n'abanga mwana attu byakola biri professional ate nga mukugu nnyo ng'abikolera ddala wamma ddala bulungi nnyo akati n'ate Jofa Technical Services bali wali mmenga awo ku Kabaka Njagala Road olaba opposite awo Bulange ku Posta Uganda awo we bali bakola bino wammanga epikipiki ng'eri eyo bakikaaki abaana bayinza zivugamu emmotoka tegeera so baba bagivugamu ne bagisivugamu ente ne bagirunda ku ttale bali gye batwalire bajja kuba bagikanika era ennamba zaabwe ogenda ziraba wansi nga ziyitawo Jofa Technical Services Mengo n'abala bangi abalina obulango mujje tukole tulambule abantu babuulire bangi nnyo akati mukama wange nali nyina essuubi emboozi eri gye twakola abantu baagiraba wano ku mukutu nga mŋŋamba nti endagaano eno ke yaweddeko kalumanyi era ono yonna bino byonna ebizibu bye tubaddemu bijja kuggwaawo tuze endagaano obujja ŋŋamba endagaano eya Saudi Arabia ne Uganda okutwala abaana ebweru naye endagaano yaggwaako abakulu we bagenze ebweru simanyi wategeddeko abagenze ebweru ogenda kumbuulira wagenze kulikayo bweba tebwagenze lwaki nedda sebo saali facilitated wanze siri mukozi wa gavumenti naye nga bakugambako nti siri mukozi wa gavumenti n'ebikwata ku ndagaano eyo it is the interest of government okubaako ne business eno ne Saudi Arabia so bonna abagirimu ndowooza balina diplomatic passports era batambulira mu line eyo eri protected by government naye nze nga nze Saudi Arabia we have our own network that is on ground Saudi Arabia newe mbasi situse kugenda nsobola okufuna information esaawe nsobola okufuna information esaawe eno bo kale bateekamu tiketi ne bakola kya nange okiba kyetaagisiza ngenda naye ekyamazima kiri nti tulinze bali ku weighing scale kubanga kuba oluusi bayinza okuba bye baleese nga bikakasa banoonyereza bulungi abikakasa byetwogera neturipotinga oba nga bo beerimbye abalala nga bayinza okuba babasanyalaza nakyo kisoboka kubanga of course bwobanga ovudde wano badiplomat batambulira mu layini yemu almost n'abali eri era batuukayo procedures ezo MP tomusuubira kutuukayo n'atafuna clearance y'abakulu abali ku embassy ate abakulu abali ku embassy we have complained about them mulimu abalungi yes bakola bye bakola but they are handicapped omusajja oligo wayogerako eyajjamu ekooti n'asiba omukyalo omusajja oyo njagala munoonyaako bamuyitaani Mr. Yasin Abdulaziz Musoke gyali akola emirimu mpolampola naye ayinza okuba tavaayo nnyo okusiimibwa omuwulira nga bamwogerako bino nabiri naye nga agezaako okukola however kyenyinza omumunenyamu nti akola yekka era kino ndowooza kimutuukeko ayagala nnyo okubeera nga
akola yekka singa yali yageziwala n'akola n'abantu abantu obaoliawo tekyanjira bisenga bwekirabika naye nga omusajja akola emirimu gye n'abalala konsula abaliyo nga konsula Ivan Kakama otyo kakati okusoomoozebwa kuno munaasobola okusimatuka singa ngati abantu bakuwadde kwa alipoota kale ogambye nti wabaddeyo ne ka connection balina bye bakubuddeko nti batuuseeko wano of course we batuuse wonna ffe tulina information we batuuse yes era ne bannaffe bye bayogedde ng'ogyeko abagenda bo ne babiteeka mu politics ne babeera mu gundi eyo but still ffe nga bali mu neutral ground we appreciate all political arenas oba wa kipate ki wa pate ki bana abaana bonna tubayamba era bwe tuba tubayamba tewali kakwakulizo nti gwoli wa pate ki tuyamba baana bagwanga kintabuli tevola batwewala okugenda into political sentiments bwe tuba nga tulina issues za labor zetwajoyinga era tukikubiriza n'abakulu abagenda yeeyo nti bwemba mugenze mbannaffe bwemba mwagala okufuna ekituufu exclude the political language and bring in the real labor affairs which you have to discuss okusinga okubanga you first incite people about the politics then they will even start lying to you because they feel incited and they will use the disadvantages that they are facing to divert their argument and secondly babosi baabwe baba batokyalinga tebabatokyalinga nga basinziira ku ani akulembera Uganda oba ani agyopozinga it's not the issue basinziira ku how the policies are. So regarding policy, you are the policy makers. Mwagenda nga abakakiiko ka gender oba abatambula sekinoomu okuva mu parliament. Yes, Minister wa Foreign Affairs wa Shadow muwadanku nyingi tumwebaza naye tubasuubira nti wemukomawo you don't just cast whatever you researched on tables. We have seen you several times moving to Dubai, jumping up and down, but when you come back here we don't see any policy laid on table. So it will remain a shame upon you, legislators, to come back when you are the ones to drive policy. Nimuta driving any policy to amicably sort out these disputes. And it will be very advantageous, very disadvantageous for you okugenda Saudi Arabia nemukomawo nga ate kati mwambadde diba lya Saudi. Omwogera birimilimi ebyaba Saudi. Leaving outcries to continue because if you have now seen it, by the time we mwali nyire nyonyi nga mulaba waliwo ekibasuseeko. What were these people complaining about? They were complaining about the Arabs, the very people in the other side. They were complaining about their employers. So when you come back and you want to narrate to us almost similar stories how others have been convincing us, then you will be more or less the same, and we shall just even curse you, curse your journeys. You come back here and you speak the same language. You begin telling us that you know what, you begin threatening us we should close the business and Bibye twayogerako wategeddeko ababadde ku ground nti babikonyeeko gamba ng'okulonda obukulembeze obwawamu obukulembeze bw'abaana bankuba kubanga ekyo buli omu akidoojinga abakulu bano boolaba nze nabagamba mwewugguusa nabano be MP nja batwalira mu kwewugguusa beewugguusa bantu bakulu bakyala nja batwalira awo bonna kaabaani oba okulira kakiiko mwewugguusa ne parliament gye muvaamu Parliament gye muvaamu teyina agikulembera tugambe ebyalo bwe bibalonda ne bibasindika mu parliament buli omu atuukayo nga akwata muzinda alayogera nga bw'ayagala baba nga abaana bankuba kye babasaba administration babasaba okuba organized because they cannot avoid going nosanga oli nyenyonyi n'ogenda Saudi Arabia n'okomawo and you fail to capture that first in your statements in your report nti wabulawo obukulembeze awo abaana beetaaga obukulembeze you wait for us to pressure you. And when we divert our approach, we look like abusing you. You say, "Umusajja atuvuma." Abavuma. What's that? Is it rocket science? It's not rocket science. Bwebanga parliament institution number ino bukulembeze. Lwaki bana abantu abayi. Lwaki mulowooza bana abana bemutwala ebweru mu ndagaano zammwe tebalina bukulu. Tebalina bukulu. Order. How do you monitor their in disciplinary affairs or disciplinary matters? Because before you blame them, before you
that you taint that. I mean, before nga temunnatandika banenya nti they are weak, they don't want to work, they are lazy. Do you really abantu ngoli gwe mwakwata bamwitani Nanduru Ismayani Jennifer aba abantu abafunye omukisa they take advantage. Yes, okubuzabuza abaana abo ne batunda mu bantu ababi because they become accomplice. Yes. Olwaleero enkola ey'okuleka wingi y'abankuba kiyo nebeera bwetyo, it has only captured accomplices. Yes. It has turned the coordinators into traffickers, into poachers from the contract. Bayiga bakwata bannaabwe bano be basindise mu contract okuva e Kampala bo ne babajjayo mu contract n'amutwala n'amutunda ewona ali ku blacklist kubanga mu Saudi Arabia mulimu blacklist ne whitelist mulimu aba families babaninga nti tezijja kuba na baana kakati ezo abaziwa abaana bebana abebiyumba bamama kiyumba. But you find the embassies working with Mama Chiyumba and Tata Chiyumba and so chairman wa Batolosa and all that, but they cannot have an organized leadership of these workers. Kuna katambya ngoli agabe nambo yagala okutoloka yagala kuba kwene namba namba yisokolike. And you find that tujja kusanga nga sagala preemptinga bibigenda kuba mu report ya agenda ya kachiko kagenda. But I hope bino bada bitunulira. Ate nabo nze bantama kukwogera bogezi ne bakwa recommendation ne babiteeka. It seems you are also like a toothless dog. You bite because akachiko kamwe kaina ne mandate ereta ne pini ng'omuntu neragira bamukwate. Lwaki temugikozesa? Olaba migrant workers voice esobola okureportinga najjayo omuntu ebweru. Nekyo kiveeko okukwata okusawa embeera n'abakoze ensobi be tulowooza ba suspects misango kati nga guno ogwanna kintu n'abalala nti basobola okukwatibwa mu akakiiko kammwe kakola ki kali kakutaani mutuleetereyo omugwe mutadde walingi kati waliyo omusango ogutambula nti genda yagutaddeyo. Apart from lamentations, sagala bakuba mbituli naye nsuubira nga temunnatuyita bafesi nga we are tired. Otherwise we shall even reject coming to you when you don't want to listen to what is on the ground. Ekyokubiri mugenda okulaba abaana Saudi Arabia bokwasasina situation and you just enter these shelters for just maybe 1 hour that so banga kyandibadde kikulu nnyo ne batuuka nga balina omukulembeze agenda obatwala wano ne wano. How would you leave leaders singa wabadde omukulembeze w'abaana bano amanyikiddwa official nga alina ne right of way nti bw'aba agambye nti kati agenda kulinnya atuuka Saudi mu nsonga bwe ajja kunnyonnyola ekituufu ekiri ku ground. Tuleme kubeerawo nga eggwanga lisukka ku makya nga breakfast kaweereze maama fiina wuyo abonyebonye tunywa amazzi ga mutooyi bannayo omwana kadamambuzeewo and all that. Why don't you put order? Eggwanga ne liba nga liyina we litegeerera ebintu ebimu ebiri at least technical oba ebijja nga temujja bitegeera nga ate biri mu jurisdiction endala. Mukimanyi bulungi nnyo nti bano abaana bankuba kyeyo balina jurisdiction in mawanga gano. They have work permits, they have rights, they have documents to stay there. They have more audacity to actually tell you what is happening on the ground than you booking a ticket from Kampala to go book a hotel and beginning looking for shelters. I'm going to Sakan, I'm going to what? They will lie to you. They will stage manage. It's like our car. Our car from Bushiram bagamba buganywa wanakwezi satu obushiram butugamba mukweke buli kimu buli bunafu waka munakwezi omugenyi tabiraba tabikola ki tabiraba kubanga okubikako kubanga temukola kiti kati you can imagine muchadde muna bamangu bana mubuza abantu kuba sebo olaba luli minister yagenda n'akyale Saudi Arabia minister twamulaga konti sebo oli nyabo ochadde beti among wagenda ne olza twamuli bulungi ate yagenda okuddaano nga tayogera bitege okiwulira ne bamu stage managingira abaana babalese ku semasco bonna banyirira olunyirira babasize emmene baterawo juice bali kunaku zire ssatu ne baterawo juice naye nga bambi abalala bambi bumaze omwezi nga tebulya buli ku mbuto nkalwa amaaso gabo myuse buli eyo waggulu mu bizimbe mu banyamazi gatoyi abaana nga that means mwagala mu basing ku information muje mulowooza mukobe wano mu swinging over our taxes mu swinging mu reporting ebintu ebitakwatagana. Why don't you let workers be in it?
If at all there is a chance to negotiate, let them negotiate. Yes. Don't pretend to be negotiating for them. Even me kayonde sikyagala sagala mubeerayo nga mulowooza mbulwokuba twogerera abaana bano nolwekyo twagala obukulembeze bwabwe kyenjagala kiri eki. We are not aspiring for their leadership, but we are saying give them their right to lead themselves. Ne bw'anaaba nti Junju yazze ye kati yabagira ono gwe tugenda okuguidinga. Okiwulira twagala kino ne kino ne kino kola bw'oti oyambe banno ng'alina that that right of way to go there and listen and represent them, represent their interest, not you. I don't know why you don't understand that. Mukola mutendagaano nga mutwala abakozi Saudi Arabia kubanga si baddu nga abakozi tebalina bukulembeze. Shame on you, Ministry of Gender. Chovola mutuka ekiseera mutandika okwegaana. Abaana balofuna ebizibu ne baloopa ne mugamba abo abaana baleka bibogera bikwatagana mu obukulembeze bujja babulira ebituufu kuba bwo obukulembeze tebujja kubakkiriza kulimba. Yes. Era tebujja bakkiriza kunyigiriza. Ate wabaawo n'akakiiko akajja okubanga gasobola okwekinga ebintu ebyo. Kawe government information kwesinzira okuinforminga nekati asanga yayogera akati ife tutugenda kinyolako nnyo kubanga tukiraba it is as simple as attending a kindergarten, you know, kindergarten class. The knowledge is too simple apart from the mafias and the greedy minds that are really taking advantage, but I don't think it's rocket science, and it doesn't need you to acquire a PhD degree to understand a tripartite structure. Therefore, abakulu abali mu gender, without bullying you, we want you to check yourselves. What we need is simple. Understand what Ugandan workers, in its definition, the workers you are recruiting safely must be clearly identified from those who move irregularly. Kubanga, how do you separate us? Ngabo tubagamba, how do we admire to go through a company and we don't go by trafficker? That means a company must be able to provide incentives okutuwa ebyenjawulo ebitusikiriza okulekayo genda eri trafficker. Ebbanga company lyemala ng'etuwa ebintu ate ebibi nnyo n'okusinga trafficker. Kitegeeza gwayagamba nti oli wa company, you are trafficker. Now ali mu ministry ya gender, you are just a trafficker in disguise. You are just pretending because you have a system to extort, to exploit. Otega system naye nga telina kyamakulu, telina njawulo na kiri kyokoze ki. You are just extorting Ugandans through these arrangements which do not deliver. Ugandan migrant workers don't have a social welfare arrangement. How would they then protect them home and away? How about those people you rush? Kubana nabya abakachiko ka gender when they returned about 100 of Ugandans that were stuck at the Sakar. Then they were saying tukoze nnyo naye esimu emusoose mama fina akomezaawo buli omu abadde akomyawo. I want to tell you, you have done nothing. Mwandibadde muddamu tugamba nti kaakati okusinziira ku kino ekikumi ekikomyewo, we are so concerned as relatives, as parents. Abaana b'eggwanga bano abalala bakomyewo, balalu, abalala bali mbuto, abalala balema, babalwisiza ebbanga waliwe babadde nga tebakola. Bagenda tuukira kukyeka. Why don't we come up with a policy that backs them up? Tineba bakomyewo ewaka nga yeetaaga rehabilitation. Ndabye wano inawo ekifo wodabirira abaana abo. Naye kati gavumenti nga yogolaba omuntu obuntu bakomawo ne babeera ku nsawo zaffe nga ne gavumenti tekulina kyekukwatira kuwadde neki yetaaga rehabilitation. Bannaabwe abalere ne babasondera ne babagattira nomutuuka okulabika nga, you know, it is really hurting. Kakati eggwanga bwe libanga likomyawo bukomya aboonoonese, but it is not ready to stop their habit, you know. It is not having any solution or any policy to handle the victimizers. By victimizers, I mean the Arabs. Like in the cases that are moving. Ojja kumbuulira omuwalabu eyajjamu ensigo wali omuwulireko nga bamwogera nako. Batubuulira Muhammad Dafa mbusimanyi ye yali avuga emmotoka n'agwa eddalu, kakale tugenda okuwulira nti omulalu bamutaddeko omusango gw'okukola ki
ogwokuliwa ensigo omulalu yali ensigo agamba n'otunuulira katemba ali awo omulalu yaliwo ensigo kati ate yatanafuna era ddalu lyennyini yali tannaba kufuna award okuva mu kooti ng'ate eno ensigo batandise jja osasulako ekitundu kakati ndi ku byamulamuzi byeyogedde saagala genda mu prejudice era saagala kusukkawa naye kakati nze kyenjagala okugamba eggwanga awo nga tuvaawo njagala bamanye nti eggwanga lituuse mu kiseera nga terisobola kulekayo bantu kugenda bweru. You cannot stop this business. Why do you keep mafias within it? Own it completely. You can't keep on the sides and then you keep sidelining workers. You have to account to that money. Muleme kulowooza nti bannayuganda bagenda kubeera awo nga bafa bwe bati. Let me also guide the state. This is a time bomb. I want to whisper this to you. These are labor issues. You have lost some people overseas and you didn't mind much, but let me tell you, not everyone that will lose someone in Saudi Arabia or anywhere at your hands will keep quiet. One person is going to lose someone with full evidence namwe mwekwate mu byenda nti bamutemyeko omutwe nga gundi namazimire bwe yajjanga bamusazeko obukyala nembikweka ate gwe banaatemako omutwe munakikweka. What will you tell the public gye muze mubuzaabuza singa egezaako okusituka nebanja obwenkanya bw'omuntu oyo ate nawe tomanya nze kambabuulire muganya okutereeza. You can imagine if somebody gets challenges outside naaba nga tayambibwa home and away n'akomawo ng'essuubi liweddewo ne mumuleka wano. How many mental cases do we have now in Uganda, in the cities and the villages? Yes. Kakati abannaffe abona tebalina any backup. First of all, bwe bakomawo wano nga baba baniza, how many people are being banned? Nga bakomawo wano mu kye baali baddukamu ate nga bakibasibiddemu tikato kyakkirizibwa kuvaawo tosobola kusala kudda Saudi. Naye nga lwaki yagwa mu kubaningibwa? Because temwateekayo kimuyamba. Why can't a country like this eritwala abantu nga limanyi libatwala telivaayo ne likyambala direct ne limanya nti okay kati mu ggwanga tulina call center ennene yino 24/7 anti nejje tuli Saudi Arabia gye tubatwala mu nsi eno neno tulinayo omukutu guliwa gundi minisita agenda ateekawo omukutu mwe muyisa obubako. That's the utopia these people are always pronouncing. Launching ku media center yagamba guliwa sebo guliwa mbuguli live obutambi obutambula omukutu gwe gubusindika soko mbulire kayona otuveewo tugere kusonga ekikulu minisita omusaasira nnyo naye nze ndaba is overdue atonvuga speed minisita njagala atubulire baataki be yatwala Saudi Arabia mu July omwaka oguwedde bali luddawa bakolaki lwaki bamemba parliament basituka ne basooka bagenda okebera baataki bali luddawa nze mmanyi kwembasi waliyo abantu babiri Ivan Gakama ne Yasin Abdulaziz Musoke naye nga naye bamusunda bwe batu bamufulumya bamuyingiza bamusunda bamufulumya tujja byogera kubanga mwagala kuzanyira ku bulamu bw'abannayuganda nfuna bulungi naye abo abasajja mubakooya kati yogera ku ministry ya gender yennyini omukulu eyatusuubiza ba atache ne application ne linki ebitanda bakubaawo oba yali aloota ekyamazima simanyi omanyi sente ze bafuna okuva mu finance ezibayitambo ezikola mu labor department simanyi monitoring simanyi and whatever balina ebintu byeboogera awo oluzungu balina engeri biyugiza n'oluwusa nti evaluation bwati nobabuuza omuntu waba afa how technical is it okiwulira kyova olaba people who are not learned so much sometimes challenge them because of the lack of use of common sense. This is what they lack to apply. And they begin to see real things. They see them as, things that are not. Sensitive. Why? Kakati obukadde munana 8 millions buli mwezi department etwala abantu all those people
obukadde 20 obuli mu Saudi Arabia newala bulondolerwa oba bukolebwa million 8 wano ku ministry agenda zokka. Is that enough? Mbuli lwaki tetufe kati buli omu yerowoozi bweba finance nga yegaba budget erekerawo okuzinona ku URA anti wuliriza URA ekwata n'esala buli muto gwa mwana nga tanava nekujjako $30 nezevumvubika kati noweewuunye basala sente ezo naye bwebagamba nti abankuba kyeyo mubawe polisi eya welfare fund bo bajja kwekwatiriza bazikoleki awo ng'olaba bano bakapini ab'amakampani bakapini zebayita bakapini bagundi ab'amakampani badirekita kapini ng'avaayo abaana kakati abaana tebajja kusobola kusasasa baana bannyoko bwe baba bafa nga family muzireka mu bbanga bamuleko bameka bemukuriyetinze in your labor export thing ngamba mmwe bakapini badirekita mu ab'amakampani bana abaana bemugamba mube extorting mubajjako sente mmeka buli mwana ayingira kampani ya mujjako sente zitaka wansi wakakadde amusaasira akoma ku 5 tembikola yowere ennaku ezo manche yaliko kanzi sagala genda mbyako yawulamu kwabwe nze siri wa yowera anti kati kabakaya we wali omuguju bano but I'm telling you time is up obasanga nga osanga URA esobola okukwata $30 ezo nezijja ku baana etema ku mwana sente ezo nezitereka bwebezi wa finance tegibuulya nti finance oba okola budget zino sente zirika abantu abali mu maggwa abali mu maggwa naye mubaweeyo budget nti genda mugiwe budget ekola ki baleme kwekwasanga abaana babonaabona naye bagiwa kakati ekyo kiri awo tunuulira bano bakapini njabayita bakapini ba director kubanga abasajja bayizawo abasajja abatuzoganya mu yuwero omwo si basajja bawanvu nnyo abali awo okujjako kyeyamaani waabwe naye bali awo omutunuulira nga yuno talina just olwokuba yafuna dollar account kati okufuna dollar account awaga yenna yina omulaba nga atambula ng'omukyajinge ng'aliranga eryanda ly'essimu but I'm telling you fe twogera biri nakyo because we are working for God. Bino byemukola muli mu kwerimba. Just bring close the workers. Let workers establish themselves. Let them be part of you because without we okukkiriza mu okutwenslaving you cannot survive. Kyovola nabagamba try agriculture. If labor export is hard for you to listen to us. Otherwise tugenda mu maaso okubasosonkola. Nfuna bulungi sebo. So kyetwagala bategeere nti nga bwe mukwata abaana bano ze mbajjako sente wano nga mubasolooza okugenda okwewandiisa mu makampani gammwe ezo zote zibula mbwezo zoba banazo naye bwomugamba nti why don't these workers come to a joint fund such that they can always be assisted in emergencies. They say abaana tebalina sente abantu balina sente that is foolery. Why do you say muyamba bayambe tebagenda kukola musaala bagenda kukolera bwereere sigeza mutwala nfuuzi namwe mukimanyi mutwala abantu abatali qualified. If you are taking real people bemanyi nti abakola bagenda kufunamu try to give them an ownership into it such that they don't become subjects. But you are making them subjects because you want to portray a sympathy onto them, leaving them unruly and leaving them not even feeling party to the decisions they are taking until they reach there and turn against you. Then you begin running up and down. Akasajja katusibisiza, akasajja katukizebwe kati. Why don't you let them be party? Let them be also part to blame other than you alone. And this is my message. It is a humble message to you. Nze sikwetaaga mu office yange ng'ojuzunga n'olukesi at the last hour when you were not my friend before. We want to be with you first time nga tutambula ngoba abaana batwala mpita mbeewo kale ebizibu binajja nja kujja nnyonnyole but oyagala goyiteeyo gire otwale oyiweyo okukuse ate omale otandika okwegaana teri agenda balekera taliyo kale agenda ettake ekiri abantu baafa musisi yagwa munnange sina munnyonnyola nnyo wiiki eyewedde olunaku lw'Sande mu show yange eri namuziga ku 93 Kingdom FM kwava nebimuleeta nebiyinza okubaawo singa tekikuba kikoleddwa abantu abasoba mu mitwalo mu 4,000 ettake bafu
mwabo mukama yatusaasidde tulinamu batono era twongera okusaasira famire z'abantu abo abafiiriddwa abantu abo muli omulongo babiri eyabuuse n'abalala mukama abasaasire era emitima gyammwe agigumye ffenna katonda kabeera ekikubagizo gye tuli naye gavumenti gavumenti yakuno famire eri yasabiddwa obukadde 10 okuzza omubiri gw'omugenzi babiri naye babiri twayogeddeko ne ofiisi ya ambasada ettake omukyala bamuyitaani sa peru bamuyita tiperu n'atubulira nti balina we batuuse munzogeragana ne bagenza okigwamu ng'ate omubiri gw'omugenzi baguziika dda era ojjukira story era gye twakola nga baziisa omwana e Saudi Arabia. It is not new because nati najuko sajja naye batu bamuziika. That shows disconnectivity. So kati mu mbeera eyo lwaki gavumenti ya kuno bano abantu abo era be bamwe bajjamu ssente ebintu bino efubutukira eba terina nteekateeka yawamu esobola kuyitwamu. Government is just excited and active to respond to anything that hits it, but it is not ready to act proactively. It's like a bomb. This government is like a bomb. No, it is there always quiet until something triggers it to burst. You understand? It is always quiet. A bomb cannot warn its temper. The one who is going to temper it, it doesn't warn. But it only... You understand? But here are the citizens, abavayo, nebagamba government, nebajuwoninga, nebajuwereza aramu, nenga tekolechi. Until sosonkola nnyo nesooka ebabikirako. You understand? Kakati wetudda ku nsonga ya baganda ffe abali ettake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eri bonna buli yenna yafiiriddeyo baba Take oba Basiriya baba ki bonna n'Abannayuganda. Naye omunaku Omunnayuganda nga ye alina kukwata ku kutama yeekaabira era nze mbasaasidde naddala bankuba kyo bana bagenda ebweru tugenda kufa tugenda kufa kubanga olaba abali Saudi Bannayuganda Uganda gyeyina endagaano gyetaayiza ina ne desk ku kisaawe namba butakkiriza excess namba kugendayo gavumenti temanyi baliyo temanyi Bannayuganda baliyo newe bali tekola ki tebamanyi era olaba omwana alikodinga kaweereze nosanga omukungu wa gavumenti nga alina asasamadde abuuza bannaye mutuwe kubikwata ku mwana ono batugambye omwana ono mutuwe ku bitundu ebimukwatako naye nga aboogera abo mutuwe ebimukwatako balina national register whatever which is NIRA basobola okugenda ne bafuna information balina passport office sometimes nowewuunya why do you waste people's time Nambaisa mweno process. Now you can't keep their records. You don't know their families. You don't know anything. That's why, because the system, government still wants to culture and propagate mafias. It is too slow to adopt transparent systems like a workers' administration in a country, a migrant workers' administration in a country, which tracks workers and categorizes them such that you know the people in the diaspora are such and 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 such because the role of their protection is on you, government. How will you protect the people you don't know where they are? You can't know, even security wise, you can't know which Ugandans, how many Ugandans do you have in South Africa or in Kenya or elsewhere. You don't know, but these people exit via your borders. You want to say your systems don't connect, or the server at the border does not link to the central system. No, we have to tell that Maraba, Gundi, these are the Ugandans, these are the Kenyans, Banuna Baitaku Bode, no Banbarianseno, Nimutegera Abamwe. What popular battle could you Sakusawa or Simanyo Komio, Juza, Bamana Uganda, Gilaboti, not near such nonsense. You can't, you don't have our information. You know, you don't know even where we are. Kachitegeeza fe Bannayuganda batambula buli lunaku nga tulina essuubi nti gavumenti ejja tubeererawo. It is impossible. Kitegeeza omuntu asobola okutuuka nakukola kyonna kyakkoze, you die.
kakati wekituuka ku njege ngeeyo it's a natural calamity tewali yakyagadde but it's unfortunate nti calamity ngeeyo ebeerawo oluusi calamity ngeezo zijja nga bwe zijja amawanga agali responsible galiyirira you know gasasula insurance zisasula owulira yes but still ne bojjayo ennyonyi earthquake yinza okuba yawedde ne bootwala ennyonyi but bwe kijja mu compensations like Uganda doesn't care about that. Many people have died from abroad, but are they citizens assisted? Nenga botunulira ku documents ezeetagisa okuyamba abantu okufuna these compensations. Documents zirina kuba mu consular department which is a government office. Nga government office eyo yeyina okuyambako abantu bano okufuna ki okuliyirirwa kwabwe. Kakati bwe kituuka mu bintu nga bino abantu Nusula Tiperu agambye nti bazudde abantu 16 bazuula buzuuzi aba Uganda uliriza mukama wange badde mmanyi bali mu research center 16 nti okusinza ku ofisi ya ambassador gama 16 babazudde era bali mu kwogerezanya ne gavumenti y'ettake bafune engeri gye basobola obbawa mu passport ezibabeezaayo mu kaseera kano nga bayiye ekiddako olwo bakoze nnyo ekikiri mu buvunaanyizibwa bwabwe muganda wange mukama wange bakoze Munnayuganda talina document naye n'akakasa nti Munnayuganda afuna document okuva ku ki ku embassy. So I think ekyo teyeetaaga na kukyogera mu mawulire nti bakoze omulimu munene. The issue was not the passport. N'okuzza omubiri gw'omugenzi. Is that enough? Tumanyi gwowolereza abantu nze ngati galabyewo bwe batwe baziika bakadaama olaba baganda baffe bakadaama babaziika ng'embwa. Nze omanyi nagamba abaana b'enkulembera tebabayita bakadaama era olina okuva mu bwakadaama n'oyingira mu bwa migrant worker awo nesooka nkukulembera nze sikulembera bakadaama bakadaama mugende eri babuloga nga kuba you are not connected you don't know the law you don't know the rights you just talk just run away just act according you think using your feet so I want to distance myself from that naye bwe kituuka ku bakadaama bambi era be babakyawagira enfa eyo olufa banaye mwana we yatufuddeko omuntu tuyambe muze omulambo nnyo ku stupid era pressure yaabwe ebeera yakuzza muki they don't ask questions of abaana b'omugenzi yonefa afudde enfaaki ebyo tebabibuuza bo bakadaama tabibuuza afudde enfaaki aziikiddwa atya okiwulira is it about kuwa buwi bantu passport abettake is it about kuba buwi gundi agambye ki ekirala okuza omubiri gw'omugenzi is that all kyebadde balimbalima bakadaama bali Saudi Arabia nti mulambu tugenda kuguza abazadde bonna ne bababeezaawo bambi balinda kuziika buki aziifu gye batwala mbwa batwala mba kuba embwa yeefa mwena ne mugiyitako ne mulinda KCCA ejekole ki kakati kirina njawulo kikaddamu ofire Saudi Arabia ne mulinda gavumenti ez'omulamu oba si ekyo ne baziika eyo nesogonyokera ku clearance ne batabaawo abuuza be bakadaama abali Saudi Arabia bakumawo ne babaziika nga mbwa they have no any compensation and it is even stated in the Saudi law they are not compensated. But do we deserve that? No. Alabye Saalongo bambi ng'agamba omwana yabadde ambeezaawo. Kati wano nga temunnatuuka waliwo gwe banonye era basimbudde wano bagenzi kunona mayitu ku kisaawe bagenzi ginona okiwulira naye nga lwaki banona bunonyi mayitu ne baziika embwa ya Rabbi ebadde ekola eresa abaana. There must be a program that gives a benefit to these girls and boys who are dying in such a way. There must be support through the administration okulaba nti bafuna cover y'okufa kwabwe y'obulamu bwabwe. It is one way they are going to be even encouraged okujja oyita mu mateeka kubanga bamanya amateeka gakukavalinga amateeka neemofa toziikibwa buziikibwa ngumu kubanga bwe mbuuza afudde n'asise si kyekimu traffica bw'afiira e Dubai bebamuziza tebaziika buziisi agirako package owe Saudi bwafa bibadde tebaziika buziisi agirako package kati njawulo ki owagira kukukusa owagira ki kuwonyeza okwekanga kati emiranga egiri e Dubai mitono kugiri e Saudi Arabia am I lying? Lwaki tutuuka kulinesa? Can we make a difference? Kati wengambira nti mmwe tugenda kufa tugenda kufa oyogere ku nsonga zino naye ffe tugenda kukola ng'ogwaffe okujja ntwogere tubabuulire ki ekisobola okukolebwa kubanga amagezi muliro ogukuwako ng'ogende wa neighbor nga weewola watayagala kwewola era nga gw'omanyi
nkugamba bugambi tomanyi okujjako tonamanya kumanya nti tomanyi naye tomanyi ekituufu kiri nti tomanyi awo omwana yayimba akayimba ako naye abwe tuli twagala okubategeeza nti kuno omukutu guleeteddwa okumanya n'okutegeera tugenda kwogeranga ebyobulimi tukusomese okwejja mu bwavu mukola n'okero olyemu minisita okero olyemu kero olyemu naliko naye wiiki eri naŋŋamba abaana abantu abali ettaka bafaako nnyo ate bo yabafuddeko naye bo tebagamba kudda kukola agriculture wano nemubuuza naye owaayi ekitongole eky'eddembe ly'obuntu ekyensi yonna mwakigobye mu ggwanga naŋŋamba eddembe ly'obuntu mu Uganda bweriri era tulina akakiiko kalamba ka Uganda Human Rights Commission kakola omulimu bingi nyo byeyayogedde ate bali bagamba tebalina ssente akakiiko k'eddembe ly'obuntu nayogedde ne Maria Mwangade manyi bonna nze mbeera nabo era omumanyi ali nabo bagamba tebalina ssente ate bano babeesigulira naŋŋamba nti twabasinkanye tugenda kulaba engeri gyetusobola okutematema akasente akatono so biri awo matenkane nga mpale z'aba 7 mpanvu simpanvu naye nga twagala okubategeeza bannanga bonna mwena abatulaba nze omulangira George Moses Kitenda Tone yabadde ku kamera ono ye mukulu Kayonde nze muyita ambasada w'abantu abali ebweru bamukuba kyeyo mwenna abali ebweru soko ojjukire ki ekyakutwala ebweru nga tonalowooza koona akuweereza akameseji toloka kola bwoti lowooza n'ekirala weegendereze nnyo ng'ogenda okufuluma ebweru bw'eggwanga bigendererwa ki ebikututte yaani akututte bw'oba bakukusibwa ebikutuukako kitegeeza munnange ng'oli wekka gw'omanyi so n'olwekyo kyandibadde kituufu nnyo nnyini ddala n'omufiita mu makubo amalungi okuba ng'ogenda buli bw'eggwanga njagala okwagaliza ekitiisa kya Katonda kibeere naawe era Ssaabasajja Kabaka awangaale nze omulangira Moses.